ಏನಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗು ನೀ. Combined question. So combined question ಅಲ್ಲಿ they had asked mass the following type of question. It was the first human like being is. Ancestors of modern day frogs and salamanders are. Identify the fossil of a man who showed the following characteristics. Flippers of penguin and dolphins are example for. Nodi, flippers of penguin and dolphin. ಏನಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗು ನೀ, ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಗದು ಬಾಳಲಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಬಯಸಿದಂತಹ KCET ಸ್ಕೋರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೀವಿ ವಿತ್ KCET Super 30 series. So welcome to KCET Super 30 series ಮಕ್ಕಳೇ. Today we are discussing the chapter evolution under zoology under this particular series. So ಯಾವುದೇ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಐ ಆಮ್ ಯುವರ್ ವಿಂಧ್ಯಾ ಮ್ಯಾಮ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಝಾಲಜಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿರೀಸ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವೇನನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೀವಿ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಸಿರೀಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರಿಂಗ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೇಟೇಜ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರಿಂಗ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಪಕ್ಕ KCET ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಸೂಪರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 30 questions from this chapter we will be discussing. Fine? Okay. So let's get started with the chapter weightage. So each chapter in the ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಬಹುದು. we can expect minimum 1 question, maximum 2 questions. ಸೊ 1-2 questions ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಅಂತ. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಪಕ್ಕಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2023 ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡಿ ವಿನ್ಬರ್ಗ್ ಲಾ ಇಂದ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದರ ಮುಂಚೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ನಂತರ 2021 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ. 2020 ಅಲ್ಲಿ ಡೈನೋಸಾರ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ನಂತರ ಪುನಃ ಹಾರ್ಡಿ ವಿನ್ಬರ್ಗ್ ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಸ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನಾಲೋಗಸ್, ಹೋಮೋಲೋಗಸ್, ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್, ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ನಂತರ ಪುನಃ ಹಾರ್ಡಿ ವಿನ್ಬರ್ಗ್ ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಮಿಲ್ಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಆ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮಿಲ್ಲರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಹ್ಯೂಮನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪುನಃ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು 2017 ಅಲ್ಲಿ. 2016 ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡಿ ವಿನ್ಬರ್ಗ್ ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸಹ ಬಂದಿತ್ತು. 2015 ಅಲ್ಲಿ ಆನಿಮಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಇಮೇಜ್ ಏನಿದೆ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂಡರ್, ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು. 2014 ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಅನಾಟಮಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಮ್, ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ಪಕ್ಕ ನಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾರ್ಡಿ ವಿನ್ಬರ್ಗ್ ಲಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ತುಂಬಾ ಸಲ ಹಾರ್ಡಿ ವಿನ್ಬರ್ಗ್ ಲಾ ಇಂದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮ್? ಹ್ಯೂಮನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಇಮೇಜಸ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಡೈನೋಸಾರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ಆನಿಮಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಮೇಜಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಇಮೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಸಹ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಇಮೇಜಸ್ ಅಂತ ಸಹ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್, ಮಿಲ್ಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಆ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಗ್ಯಾಸಸ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್, ಅದರ ರೇಷಿಯೋ, ಅದರ ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮಿಲ್ಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಅದು ಸಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ anatomical evidences, homologous, analogous organs, ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್, ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಸಹ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬ ಸಲ. ಸೊ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಈ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ವಿಚಾರ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಈ MCQs ಮತ್ತೆ ಫಿಲ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು KCETಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ ಹಾಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ PUCಗೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ವಿದೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೂಪರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 30 questions. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ KCET 2023 ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು. ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾರ್ಡಿ ವಿನ್ಬರ್ಗ್ ಲಾ.
In a population of 800 rabbits showing Hardy-Weinberg law equilibrium, the frequency of recessive individuals was 0.16. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ಡಿ-ವಿನ್ಬರ್ಗ್ ಲಾನ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ P plus Q is equal to 1 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ವಾಸ್ 0.16. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ನಿಮ್ಮ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಡಬಲ್ ಎ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇದೆಷ್ಟು 0.16 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಹೆಟೆರೋಝೈಗಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.6 ಅಂತ ಆದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಆಯಿತು, ಕ್ಯೂ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎ ರಿಸೆಸಿವ್ ಎಲಿಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 0.16ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತಗೊಂಡು ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ 0.4 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.4 ಆದರೆ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು, 1 minus 0.4 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0.6 ಅಲ್ವಾ. 1 minus 0.4 is equal to 0.6. That is how you got this answer. Correct? Fine. So, ನಮಗೆ P ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, P ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೆಟೆರೋಝೈಗಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಯು ನೋ P plus Q is equal to 1 ಅಲ್ವಾ. ಇದರ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, P plus Q ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equal to 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equal to ಎಷ್ಟಾಯಿತು, P ಸ್ಕ್ವೇರ್ plus 2PQ plus Q square that is equal to 1 square, that is 1 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ NCERT. ಸೊ ಈಗ ರಿಸೆಸಿವ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಹೆಟೆರೋಝೈಗಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಷ್ಟು, ದಟ್ ಇಸ್ 2PQ ಎಷ್ಟು, 2 into 0.6 into 0.4. 0.6 into 0.4 ಎಷ್ಟು, 0.24 ಅಲ್ವಾ. 24 ಕರೆಕ್ಟ್. 0.24 into 2 ಎಷ್ಟು, 0.48. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 0.48. ಇದು ಆನ್ಸರ್. ಸಿಂಪಲ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ವಾ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೊ ವಿ ನ್ಯೂ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ರಿಸೆಸಿವ್ ಎಲಿಲ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 0.16 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ರಿಸೆಸಿವ್ ಎಲಿಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ವಾಸ್ 0.6 ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಾಸ್ 0.6 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ರಿಸೆಸಿವ್ ಎಲಿಲ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ 0.4 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 0.4 ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ದಟ್ ಇಸ್ 0.6, ದಟ್ ಇಸ್ 1 minus 0.4 is 0.6. ನಂತರ ನಾವು ಹೆಟೆರೋಝೈಗಸ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 2 into PQ, ದಟ್ ಇಸ್ 2 into 0.4 into 0.6, ದಟ್ ಇಸ್ 0.48. ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡುವ, ದಟ್ ಇಸ್ 2022 KCET ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಕ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಈಸ್ Homo mentis, Homo erectus, Homo habilis, Homo sapien, the first human like being. Homo sapien is the last ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನಾಗಬೇಕು ಆನ್ಸರ್, Homo habilis. ಸೊ NCERT ಯಲ್ಲಿದೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಕ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹೂ ಇಸ್ ಹೋಮಿನಿಡ್ ವಾಸ್ Homo habilis ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ Homo habilis. So it was like thought, I mean it has been told that he wouldn't have eaten, ಅಂದರೆ ಅವರು ಮೀಟನ್ನು ತಿಂತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಹ NCERT ಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಬ್ರೈನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 650 to 800 cc ಅಂತ ಕ್ರೇನಿಯಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡುವ, which among the following was the biggest land dinosaurus? Dinosaur related question NCERT ಯಲ್ಲಿದೆ. Tyrannosaurus rex is the answer. Approximately 20 feet ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇತ್ತಂತೆ ಈ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೈನೋಸಾರ್, and they had a scary dagger like teeth ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಸಹ NCERT ಯಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಟೈರಾನೋಸರಸ್ ರೆಕ್ಸ್ ಅಂತ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ this particular dinosaur. Okay, next question ನೋಡುವ. In a population of plants, some were extremely tall and the remaining were extremely dwarf. No plants of the population showed intermediate height.
the type of operation of natural selection in the above cases. So idu question is from different types of natural selection. So there are 3 types of natural selection: directional, stabilizing and disruptive. Okay, so ಈ 3 types ಅನ್ನು already ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Now coming to balancing natural selection. Balancing ಮತ್ತೆ directional natural selection is one and the same. Okay, so answer ಏನilli? Answer is going to be disruptive. So quick ಆಗಿ ನಾನು types of natural selection ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. I will be giving you a very quick explanation on types of natural selection. So okay, ಈ ನೀವು NCERT ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ they will be having a stabilizing value. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್, ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಬಿ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ more than 2.5 kg, less than 4.5 kg. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ 3 kg ಏನಿದೆ ಈ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಇದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ನ ವೆಯ್ಟ್, there is chance of death of the newborn. Okay, this is an example for stabilizing, the stable natural selection. So nature has selected that mean value, that stable value. Okay, that is about stabilizing selection. Now coming to directional ಅಂದ್ರೆ it is other than mean value. Example directionally ನಾವು ಇದರನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಜಿರಾಫೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೆಮಾರ್ಕಿನ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರ ಜಿರಾಫೆ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಲಾಂಗರ್ ನೆಕ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವೆಂಟ್ ಟವರ್ಡ್ಸ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಲಾಂಗರ್ ನೆಕ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ other than the mean value, going to any of the extreme, not both the extreme, any of the extreme, one of the extreme other than mean value. ಆದರೆ ಡಿಸ್ರಪ್ಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಸ್ರಪ್ಟಿವ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೇಚರ್ ಇಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪೆರಿಫರಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೋ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಶೋಡ್ ದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಆರ್ ಮಿಡಲ್ ಅಥವಾ ಮೀನ್. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ ಹೈಟ್, ಮಿಡಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಹೈಟ್, ಒಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹೈಟ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಶೋಡ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಹೈಟ್. ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ ಯಾವುದು? ಡಿಸ್ರಪ್ಟಿವ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಶೋಡ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಟಾಲ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವೇರ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್. ಸೊ ಪೆರಿಫರಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವೇರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ನೇಚರ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ರಪ್ಟಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, find the mismatch from the following pair. Very easy question. Divergent evolution ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Divergent evolution is the evolution that is resulted due to homologous structures alva. So thorn of bougainvillea and tendril of cucurbita, idenidu? They are nothing but they are homologous structures alva. So this is a correct match. It is not a mismatch. Question is about mismatch. Adaptive radiation, Australian marsupials. Howdu? That is the example for adaptive radiation alva. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಮಾರ್ಸುಪಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸೆಂಟಲ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಟ್ಟೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರೇಡಿಯೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇನ್ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಅದು ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಇದು ಸಹ ಮ್ಯಾಚ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಲನಿಸಮ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೇಚರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಡಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ವೈಟ್ ಮಾತನ್ನು ನೇಚರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ? ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಸಡನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಡನ್ gene frequency, change in the gene frequency, not a constant gene frequency, sudden change in the gene frequencies, genetic drift. So answer is D because it's a mismatch. It is not a right match. Next question, KCET 2019, very easy question, Hardy-Weinberg law. Correct equation of Hardy-Weinberg law, P plus Q is equal to 1. Alva, illi nodi, P plus Q whole square is equal to 1 kottidare. Actually, this is also correct. This is also correct. P plus Q whole square is equal to 1 is also correct. Okay, it is not wrong. Yakandre 1 square is equal to 1, it's same alva. So
I guess ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡುವ. The primary gases that were used by Miller in his experiments were ಯಾವುದೆಲ್ಲ gases, ಯಾವುದೆಲ್ಲ chemicals that has been used by the Miller and Urey during the experiment, during his experiment? ಯಾವುದು? CH4, NH3, H2O, hydrogen ಅಲ್ವಾ? ಮಿಥೇನ್, ammonia, water, hydrogen. Okay, so answer is A. Next question. The allele frequency of A, andre dominant allele, recessive allele in a population are 0.6 and 0.4. 0.6, 0.4. Okay. The expected frequency of heterozygous individual. So, can I write P is equal to 0.6 and Q is equal to 0.4? Yes, we can write. So heterozygous individuals ಅನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ we know that it is P, 2PQ, 2PQS2, 0.6 into 0.4 into 2. 2 into 0.6 into 0.4. ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 0.48 ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ? We know heterozygous individuals frequency is 0.48. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟು 100 ಎಷ್ಟು? 48%. Simple. Alva? Next question. Which one of the following is the identifiable character of Neanderthal man? Neanderthal man. E brain capacity 650 cc to 800 cc. It is of habilis, Homo habilis. Idella developed cave art is of modern human being. Lived before 2 million years ago. It is also not of Neanderthal. Alva? So, ಏನಾಗಬೇಕು ಆನ್ಸರ್? They buried their dead. That is the character, identifiable character of Neanderthal man. So, Neanderthal man na time saha, they did not live 2 million years ago. Approximately 1 lakh to 40,000 years ago they lived. Alva? Not 2 million years ago. Next question. Identify the plants that are dominant during Jurassic period. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ನ ಮುಂಚೆನೆ ಇಮೇಜಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ NCERT ಅಲ್ಲಿ ವೇರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ವಿತ್ ದ ಎರಾ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಜುರಾಸಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಇಮೇಜನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್. ಸೊ ಆ ಇಮೇಜನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಲೈಕೋಪೋಡ್ಸ್, ಫರ್ನ್ಸ್, conifers, cycads. So they were during the Jurassic period. So answer in agbeku ferns, conifers and cycads. Right? Idella angiosperm, monocots. Idella they have come very much later. Alva? Jurassic is like very, it is in the middle of the era. Okay. Next question. Puna. Innondu question. Identify the correct equation for Hardy-Weinberg law. Very easy question. P plus Q is equal to 1. So, repeated agi, okay, it actually same as the previous one that we have discussed. Illi saha, both of this can be correct. P plus Q whole square is equal to 1 square is nothing but 1 alva. So, this can also be correct. Fine. We have discussed this question. So, I guess it is repeatedly have come 2 times. The ancestors of modern day frogs, let me just mark. Ancestors of modern day frogs and salamanders are. So NCERT alli 𝐒𝐿𝐀 ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. They are lobe fins. So they are the one who later gave rise to amphibians ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So frogs and salamanders who are they? ಅವುಗಳೇನು? ಅವುಗಳು amphibians ಅಲ್ವಾ? So ancestors of amphibians ಯಾವುದು? 𝐒𝐿𝐀. So jawless fish ಏನಿದೆ, they are a proper fish. Okay. I mean, sorry, jawless fish is not even an amphibian, it is not even a fish. Jawless fish is the 𝐒𝐿𝐀. Alva? They do not even belong to fish, not even fish, not even amphibian. So jawless fish is not an ancestor. 𝐒𝐿𝐀, they showed some feature of salamander. Adike they are this one. Ichthyophis, Amphioxus, they are both of them are amphibians. So adu saha not correct. So NCERT line actually 𝐒𝐿𝐀.
ಸೊ ದೇ ಎನ್ ಸಿ ಎಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ದ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಫ್ರಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲಮಾಂಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್. ಸೊ ಇದು ಆನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮಿಂದ ಮೇ ಬಿ ಬಂದಿರೋಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೇವ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಏನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಆನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. So let's try answering. They can conform to the changes in the environment. They can reduce the metabolic activity and go into a state of dormancy. No, mammals can't go dormancy. All the mammals can't go to dormancy, alva. They can't also conform the changes to the environment. But we have the ability to maintain constant body temperature. We are a homeothermic, warm-blooded animals, alva. So C is the right answer. So maybe adike there is a success of mammals on the earth. Okay, fine. Next question. Thorns and bougainvillea and tendrils of cucurbitae are example for. So ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು thorns of bougainvillea and tendrils of cucurbitae ಏನಿದು? They are nothing but homologous organs ಅಲ್ವಾ? ಅವುಗಳ ಏನು functions are different. Thorns of the bougainvilleas is to prick, protection. Tendrils of cucurbita support. So functions bere adre origin same, so that is they are analogous structures. So homologous structures. Homology, same origin alva. So homologous structures. So homologous structures will be giving rise to divergent evolution. So answer is B. Next question. Select the correct group or set of Australian marsupials exhibiting adaptive radiation. First of all, ಇದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ಈ ಆಂಟೀಟರ್, ವೂಲ್ಫ್, ಲೆಮುರ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ? ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಅ ಮಾರ್ಸುಪಿಯಲ್, ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಲ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್. Tasmanian wolf, marsupial mole, they are yes marsupial, but bobcat is placental animals. Numbat, spotted cuscus, flying phalanger, yes, they are Australian marsupials. Mole, flying squirrel, Tasmanian, okay, mole matte flying squirrel especially, mole and flying squirrel, they are idu eno placental animals. Tasmanian tiger cat, what are they? Australian marsupial. So answer eno C. Next question. Identify the fossil of a man who showed the following characteristics. Brain capacity 1400 cc. Used hides to protect their body. Buried their dead body. Who are they? They are Neanderthal man. Alva. They are Neanderthal man. These are the characteristics of Neanderthal man. Next question. Natural selection where more individuals acquire specific character value other than mean value character. ಈಗಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ KCET ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮುಗೀತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ KCETಯಲ್ಲಿ ಸಿನ್ಸ್ ಒಂದೊಂದೆರಡೆರಡು ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದ ಕಾರಣ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ 30 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ನೀಟ್ PYQs. ಸೊ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ KCETಯಲ್ಲಿ ನೀಟ್ PYQs ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೇಮ್ ಡಿಟ್ಟೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು KCETಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸ ನೀಟಲ್ಲೂ KCET ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಿಮಿಲರ್, ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ನೀವು ಈ ನೀಟ್ 2022 ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ನಾವು KCET ಕ್ವೆಶನ್ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್. ನೋಡಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ವೇರ್ ಮೋರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಎಕ್ವೈರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು? ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೀನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಚೇಂಜ್ ಏನು? ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಆದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ individuals acquire specific character other than mean value. It is not both the extreme, it is saying one of the extreme. Other than mean value andre either of the extreme. So answer is directional change. Disruptive change athwa disruptive selection ಏನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು? Peripherals, that is extreme characters are considered by the nature ಅಲ್ವಾ. Next question.
Which of the following statement is not true? Nodi, question is from anatomical evidence. Flippers of, already we discussed some questions in KCET anatomical evidence related question now already discussed ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. Flippers of penguins, dolphins are pair of homologous organs. Okay, not true. Nodi, not true. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. Flippers of penguins, penguin ಏನು bird, dolphin mammal. So they show same function. Flippers is of same function but origin is different. So they are analogous organs. They are not homologous organs. Something that is having same function but different origin are analogous organs. So answer enagbeku, answer should be 1. Analogous structures are a result of convergent evolution. That is correct. Actually, sweet potato and potato. Function same. Storage of the food. Function is same. Sweet potato ಮತ್ತೆ potato. ಆದ್ರೆ origin different. ಒಂದು ರೂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಇದು ಸ್ಟೆಮ್ಮು, ಇದು ರೂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಎನಲೋಗಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಹೊಮೋಲಜಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸೆಸ್ಟ್ರಿ. ಹೌದು, ಹೋಮೋಲಾಜಿ, ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್. ಸೊ ಯಾ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಹ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಎ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಸಡನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸಡನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸಡನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಇಂದಾಗಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ಮ್ಯೂಟೇಷನ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಜೀನ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಸ್ಲೋ ಆದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಸಡನ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಆದರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಇಸ್ ಸಡನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬಿ. Next question. Select the correct match regarding adaptive radiation of Australian marsupial corresponding to placental mammals. So, ಏನಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಕಸ್ಕಸ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಮೂರ್. ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಕಸ್ಕಸ್ is of marsupial, it is of Australia. ಅಲ್ವಾ? ಲೆಮೂರ್ is placental animals. So, ಇದು marsupial, ಇದು placental animals. So, it's a correct match. ಉಳ್ದದ್ದು, yeah, marsupial mouse, Tasmanian wolf, ನಂಬ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಸುಪಿಯಲ್, ಆದರೆ ಇದರ ಮ್ಯಾಚ್ ದೇ ಆರ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಡಿ. ಸೊ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಸುಪಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸೆಂಟಲ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕ ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2 ಕಾಲಮ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಮಾರ್ಸುಪಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಲ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಇಮೇಜಸ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ. ನೀಟಿಗೆ, ಸಿಟಿಗೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ರಿಮೆಂಬರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು answer because you have to remember. It is memory based. So please do try to remember all of this. Okay. Next question. The factor that leads to founder effect in the population is. Founder effect agode genetic drift inda alva. Founder effect agode ಒಂದು founder effect ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಟಲ್ ನೆಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. We are able to see 2 types of population due to genetic drift. So ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬಿ. ಸೊ ನಾನು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ 1 ಶಾಟ್ ಮೂಲಕ ಏಕಲವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡೂ ವಾಚ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ NCERT ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಆದರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ NCERT ಸಹ ನೀವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗೋನ್ ಅ ಬಿಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ NCERT. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ವಾಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. So you have to make some time for that. Okay, next question. Okay, match the following question. ನಾನು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, KCET ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ನೀಟಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So we will just see this. Bones of forelimb in man and whale. Yes, bones of forelimb man, origin same. Man ಮತ್ತೆ whale are mammals. So ಏನಿದು? They are divergent evolution. Wings of butterfly and bird. Butterfly arthropod, bird aves, that is chordata. So origin different, function same. So convergent evolution. Evolution of anthropogenic action ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಇಂದಾಗಿ ಆಗುವಂತಹ ಚೇಂಜಸ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಹರ್ಬಿಸೈಡ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರೋರು ಯಾರು? ನಾವು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ಆಂಥ್ರೋಪೋಜೆನಿಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್
ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಐ ಮೀನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಆಗಬೇಕು. ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂಡರ್ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಡಾರ್ವಿನ್ ಫಿಂಚಸ್, ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಡಾರ್ವಿನ್ ಫಿಂಚಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ದೇ ಗಾಟ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಸುಪಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಲ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಎ ಈಸ್ 4, ಎ ಈಸ್ 4, B is 3, correct, B is 3, C is 2, D is 1. Yeah, answer is C. Next question. Which of the following refer to correct examples of organisms which have evolved due to changes in the environment brought about the anthropogenic action? Same, man made in the ಆಗಿರುವಂತಹ ಚೇಂಜಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹರ್ಬಿಸೈಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವೀಡ್ಸ್ ಹರ್ಬಿಸೈಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು, ಡ್ರಗ್ ಸಹ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು. ಸೊ ಡ್ರಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಹರ್ಬಿಸೈಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವೀಡ್ಸ್ ದಟ್ ಗಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಹರ್ಬಿಸೈಡ್, ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂತವೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಹ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡಾಗ್ಸ್, ಕ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ 1 B C D ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಎ ರಾಂಗ್? ಬಿಕಾಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಫಿಂಚಸ್ ಅನ್ನ ಡಾರ್ವಿನ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ. finches got produced by themselves. ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ finches got produced by themselves. ಆದರೆ Darwin found it. That is why the name Darwin finches. So ಈ statement they are not due to anthropogenic action. So answer ಏನಾಗಬೇಕು? B C D. B C D is the right answer. Next. From his experiment, Miller's experiment, produced amino acids by mixing following in a closed flask. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಲರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮೇಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಿಥೇನ್, ಅಮೋನಿಯಾ ದಟ್ ಇಸ್ CH4, ಅಮೋನಿಯಾ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ವಾಟರ್ ವೇಪರೇಟ್ 800 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ನಾಟ್ 600. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಡಿ. ಮಿಥೇನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಅಮೋನಿಯಾ, ವಾಟರ್ ವೇಪರೇಟ್ 800 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಡಿ. Next question. Flippers of penguin and dolphins are example for. Nodi, flippers of penguin and dolphin. Flippers common function is flipper. Alva. Origin bere bere. Dolphin mammal, penguin bird. So, enidu analogous structure which will be leading to convergent evolution. Answer is A. Embryological support for evolution was proposed by. Embryological support, ontogeny recapitulates phylogeny ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು Ernst Haeckel. It was disproved by Carl Ernst von Baer. Okay, ಆ ಎರಡು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿದ್ದು, so it is quite confusing for the students. Next, after about how many years of the formation of the earth life appeared on this planet? Life appeared 500 million years ago. So answer is C. NCERT statement. Next question. The phenomenon of the evolution of different species in given geographical area starting from the point and spreading to the other habitat. Idu definition of adaptive radiation. Adaptive radiation alli enaguvanthadu evolution aguvanthadu. Okay, evolution of different species we are able to see in a geographical area starting from one point spreading to other habitats. Okay, and they get adapted there. So ide adu Darwin finches alli. Darwin was able to see finches, the birds that can eat birds, the birds that can eat buds, the birds that can eat seeds, birds that can eat fruit. So itara adaptive radiation agiddu in the case of Darwin finches. So answer is C. Okay, saltation andrenu mutation alva. Next question. A hominid fossil discovered in Java in 1891, which is now extinct, having a cranial capacity 900 cc. So 900 cc cranial capacity we are able to see in Homo erectus. So answer is A. Okay, ಇವುಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಜಾವಾ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವೇರ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಜಾವಾ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾನಿವತ್ತು 30+ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವಿತ್ ಯು, ದ ಸೂಪರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 30 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುನಿ, ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಗುವುದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ, ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್, ಬಾಯ್.